In this video, we'll discuss about saturated, unsaturated and supersaturated solution. Consider 100 ml of water in this object. It is 30 degrees Celsius. Let add 100 gram of sugar. So in this one, we will add 100 gram of sugar to that water. We know that 100 gram of sugar is easily dissolved in 100 ml of water. We call this solution of sugar and water unsaturated solution. So 100 gram of sugar and water, this solution unsaturated solution. It is because of water and solvent has the ability to dissolve sugar or solute. Now consider that 100 gram more sugar, one more time 100 gram more sugar to the solution. The water easily dissolve this added sugar. We know that now 20 gram of sugar this solution, but still it is unsaturated solution. Now consider that 100 gram more sugar to that water and the water also dissolved it. So again this solution is unsaturated. Finally consider that add 100 gram more amount of sugar. But this time water dissolves sugar, but some sugar settle down. Fourth time it becomes settled down in that bottom. It is saturated solution because the water and the solvent has no ability to dissolve further amount of sugar or solute. Therefore, we define unsaturated solution. So unsaturated solution, a solution which can dissolve further amount of solute at a particular temperature. So what is unsaturated solution? A solution which can dissolve further amount of solute at a particular temperature. What is saturated solution? A solution which cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature. How to know whether the solution is saturated solution or unsaturated solution? Let's consider two salt solution. Okay, so here this one is the solution B, this one is the solution Q. Both are 30 degrees Celsius. Add 100 gram salt easily dissolved. So this one is the unsaturated solution because it is still have ability to ability or capacity to dissolve further amount of solute. Now let add 100 gram of salt to that here solution Q, but the salt does not dissolve, rather than it is settled down. So this one is settled down to that bottom of that solution, but this solution is called as saturated solution because it has no capacity to dissolve further amount of salt or solute. Just remember that solution P is unsaturated solution, solution Q is saturated solution. Therefore it is easy to test to check that either the solution is saturated or unsaturated. Now what is supersaturated solution? That concept of supersaturated solution we must learn first. Effect of temperature on saturated solution. Well considered at saturated solution of sugar and water at 30 degree, we can see that here undissolved sugar molecules settle down in that bottom. In this saturated solution, now considered keep that solution on fire and increasing temperature at 60 to 70 degrees Celsius. We will observe the settled sugar at that bottom will disappear. When we will do heat, that time disappear and will disappear, well dissolved in that water. Why this
settled sugar not dissolved at 30 degrees Celsius in that water, but it is dissolved same water in 60 to 70 degrees Celsius. It is because of space between water molecules. Here, that space between water molecules is small. Here, that space between that molecule is large at 60 to 70 degrees Celsius large, 30 degrees Celsius is small. In 30 degrees Celsius, both kinetic energy and motion of that water molecule is small. In 60 to 70 degrees Celsius, both kinetic and motion of that water is maximum. So, therefore, that is 70 degree of Celsius of water dissolve further amount of salt and solution. This solution is known as supersaturated solution because it has dissolved more amount of solute than can be dissolved by solvent. So here it is dissolved more and more amount of solute than can be dissolved by solvent. So space between that water molecule decrease in that extra dissolved sugar solute will crystallized out. That one crystallized out. Hence, we say that solution at 30 degrees Celsius is now supersaturated solution because water has dissolved more amount of solute than can be dissolved by water at 30 degrees Celsius. Therefore, we can define supersaturated solution, a solution which containing more amount of solute than that amount required to saturated it at a particular temperature. Best example of supersaturated solution, honey and different type of candies. இந்த வீடியோவில் சாச்சுரேட்டட் அன்சாச்சுரேட்டட் சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஒரு பீக்கரில் வந்து 100 ml ஆஃப் வாட்டர் 30 டிகிரி செல்சியஸில் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் 100 கிராம் சால்ட்டோ சுகரோ ஆட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக டிசால்வ் ஆயிரும். அதனால் இது வந்து அன்சாச்சுரேட்டட். செகண்ட் டைம் ஆட் பண்ணுறப்பையும் டிசால்வ் ஆயிரும், தேர்ட் டைமையும் ஆயிரும். ஆனால் வந்து ஃபோர்த் டைம் வந்து சில மாலிகுல்ஸ் வந்து அதோட பாட்டமில் வந்து செட்டில் ஆகும். இது மாதிரி பாட்டத்தில் செட்டில் ஆகிறது தான் வந்து சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். இது வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸில். இப்போ இந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் கொடுக்குறப்ப டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துகிறப்ப வந்து அது வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும். அங்கே வந்து கரையாமல் இருந்த சால்ட்டோ சுகரோ வந்து டிசால்வ் ஆயிரும். எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எதனால் 30 டிகிரியில் ஆகலை 70 டிகிரியில் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தா இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் பிட்வீன் வாட்டர் மாலிகுல் ஸ்மால், இங்கே வந்து லார்ஜாக இருக்கிறதுனால டிசால்வ் ஆயிரும். எகெயின் இதில் வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து குறைச்சிட்டோங்கிறப்ப அது என்ன ஆகும்னா மறுபடி கிறிஸ்டலாக மாறிடும். இதுதான் வந்து சேச்சுரேட்டட், அன்சாச்சுரேட்டட் அண்டு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். ஸோ 30 டிகிரியில் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் மோஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஸ்மால். அதுவே வந்து 70 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து அது மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அது வந்து எகெயின் பேக் 30 டிகிரி செல்சியஸ் குறையிறப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து கிறிஸ்டலைஸ்ட் அவுட், கிறிஸ்டலாக மாறிடுது. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹனி அண்டு கேண்டீஸ். So this is all about saturated, then unsaturated and super saturated solutions. Thanks for watching.